Rohit, Madam, had your breakfast? yes, What? pulihora. Pulihora. Okay. Who is this? Log in without name. What is your name, Nana? What is your name? Mute పెట్టేశారు. ఎవరు? Who is this? Bhavagnu, how are you? Fine, teacher. How are you? I am very fine. Had your breakfast? The break. Have. ఏం తిన్నావు? Tiffin. ఏం తిన్నావు? టిఫిన్ ఏం తిన్నావు? Upma. ఓకే. వైశ్విక్, టీచర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావా? చేశా. ఏంటి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్? అటుకులు. అటుకులు, పోహా. దీక్షిత, పి దీక్షిత, టీచర్ ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈరోజు? దోశ. దోశ. ఓకే. క్రిషాంత్, Teacher. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావా? Yes. ఏంటి? Sir. Upma. ఉప్మా. ఓకే. నోట్స్ ఫినిష్ అయ్యాయా బేటా అందరివి? అప్ టు టర్మ్ టు థర్డ్ లెసన్. టర్మ్ టు థర్డ్ లెసన్. టర్మ్ టు థర్డ్ లెసన్. సమ్ పీపుల్ నెవర్ డై. ఎవరైనా ఫినిష్ కాకపోయి ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్స్ అప్ చేయండి. Those who not finish your notes, just raise your hand. ఫినిష్ కాని వాళ్ళు నేనేమి అనను. Just raise your hand. Those who not finish your notes. G. Kartikeya, టీచర్ what is your breakfast? టీచర్ మ్యాగీ. మ్యాగీయా? మ్యాగీ తినొద్దమ్మా పొద్దున. ఓకే నోట్స్ ఎందుకు రాయలేదు? టీచర్ సెకండ్ లెసన్ ఓవర్. ద ఏజ్ ఆఫ్ ది మిషన్. ఓకే ఓకే. థర్డ్ లెసన్ పెండింగ్. ఓకే ఫైన్. కంప్లీట్ చేసేయమ్మా. ఓకేనా? ఓకే టీచర్. నెక్స్ట్ ప్రణవ్. ప్రణవ్ ఏమైందమ్మా? ప్రణవ్ Maths. Teacher, second lesson computer map. టర్మ్ 2. టర్మ్ 1 లోనే ఉన్నావా? Teacher, yes. అట్లా ఎందుకు పెట్టా? టర్మ్ 2 ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. వై? టీచర్ నాకు ఈ మధ్యనే డబ్ల్యూహెచ్ఎస్ దొరికింది. ఓకే నాన్న, ఫినిష్ చెయ్యు. ఓకేనా? ఏ విలేజ్ అమ్మా మీది? కమర్పల్లి. ఓకే ఓకే. శ్రీహర్ష. శ్రీహర్ష టీచర్ రాయట్లేదమ్మా? నేను సోషల్ టర్మ్ 2 లో ఉన్నా. వెరీ గుడ్. విచ్ లెసన్? టీచర్ టర్మ్ 2 లా ఏమో తెలియదు. ఇంకా 2 లెసన్స్ అయితే టర్మ్ 2 అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ సెకండ్ టర్మ్ 1 వరకు కూడా 10 ఉన్నాయి మనకి. టర్మ్ 2 లో టర్మ్ 1 8 ఉన్నాయి. 8 అయిపోయాయా? అయిపోయాయి. ఇంకా 2 ఉన్నాయి కదా బేటా. కమ్యూనికేటింగ్ ద కమ్యూనికేటింగ్ చవి టర్మ్ 2 లో ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. కాదమ్మా, టర్మ్ 1 లో ఎన్ని లెసన్స్ రాసావు? టర్మ్ 1 లో 10 రాసిన.
మరి 8 ఉన్నాయి అంటున్నావు. ఓకే ఓకే. ట్యూషన్స్ కి వెళ్తున్నావా? వెళ్తున్నా. ఓకే, మరి ఫినిష్ చేయట్లేదా? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అమ్మా? సౌమ్య మేడం దగ్గరికి. ఓకే ఓకే. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఫినిష్ చేశారా? వెరీ గుడ్. శ్రేయాన్స్, శ్రేయాన్స్, who is Shreyans? Kartikeya, finish. Have you finished your notes? Very good. Today page number 26 beta. Open page number 26. Okay. What is mind opener? The United Nations. Today we are going to A. Haripriya. Haripriya. A. Haripriya. Today we are going to discuss beta mind opener. What is the mind opener? Who will read this? Kushant. Read mind opener. Mind. When you fight with your brothers or sisters, your parents stop the flight. They fight with your brothers or sisters, your parents stop the flight. They explain to you why should not flight. If you have a complaint against someone in school, you go to the teacher. If two countries have problems with each other, who will mediate and stop the dispute? Okay. Okay, children. మీకు ఫైటింగ్స్ అంటే మనం ఇంట్లో చిన్నగా మనము బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ మనం ఫైటింగ్ చేసుకుంటాం. ఇజంట్ ఇట్? ఎస్. ఫైటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మన మదర్ వచ్చి ఇద్దరిని ఆపుతుంది. అవునా? మదర్ వచ్చేసి ఇద్దరిని ఆపుతుంది. అవునా? ఫైటింగ్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఇద్దరిని డివైడ్ చేసేసి ఎవరిది కంప్లైంట్ ఉందో వింటుంది, ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ ఉందో కూడా వింటుంది. ఓకే, ఆపేస్తుంది, ఇద్దరికి సర్ది చెప్పేసి ఆపేస్తుంది. అదే విధంగా మనకి 1914 లో వరల్డ్ వార్స్, ఫైటింగ్స్ అంటే ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్య ఫైటింగ్స్ అనేటివి చాలా వరకు జరిగాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వరల్డ్ వార్ 2 కూడా జరిగింది. ఓకే, ఎన్నో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాము. తినడానికి ఫుడ్ కూడా దొరికేది కాదు. ఆ వార్ వల్ల ఎంతో మంది పీపుల్ చనిపోయేవారు. ఎస్, పగలు ప్రతీకారాలు. ఎస్, గొప్పగా బతికే వాళ్ళ పైన ఫైటింగ్స్ అనేటివి జరిగి ఈ విధంగా చాలా డేంజర్ జోన్ లో మనం వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. టు స్టాప్ దీస్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ వర్ సెటప్. ఓకే, ఫైటింగ్స్ అనేటివి ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్య ఉండకూడదు అనేది ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క పద్ధతి. ఏంటి బిడ్డ యునైటెడ్ నేషన్స్? వన్ కంట్రీ అనదర్ కంట్రీ ఫైటింగ్స్ అనేటివి ఏం జరగకూడదు. వారికి మధ్య ఏమైనా ఘర్షణలు వస్తే దే విల్ సాల్వ్ ఇన్ with the help of the United Nations, and these also have the aims and also structures and also principles. Okay, yes. See beta, when you have fight with your brother or sister,
యువర్ పేరెంట్స్ స్టాప్ ద ఫైట్. ఎస్, మీ బ్రదర్ గాని సిస్టర్ గాని వారితో మీరు ఫైటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు వచ్చేసి ఆపేస్తారు అని సర్ది చెప్తారు ఇద్దరికి కూడా. ఎస్, దే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వై యూ షుడ్ నాట్ ఫైట్, ఎందుకు ఫైటింగ్ చేయకూడదు అనేది దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కంప్లైంట్ అగైనెస్ట్ ఇన్ సమ్వన్ ఇన్ స్కూల్, మన స్కూల్లో ఎస్ టీచర్ వీడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు, మీరు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు టీచర్ కి, ఎస్ తను ఇట్లా చేస్తుంది టీచర్, ఈమె వల్ల నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది టీచర్. ఎస్, ఇద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ లోకి దిగడం అండ్ టీచర్ కి కంప్లైంట్ చేయడం, ద టీచర్ విల్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ టూ కంట్రీస్ హ్యావ్ డిస్ప్యూట్స్, ఓకే, హూ విల్ సాల్వ్ అంటున్నాడు. ఓకే, దే విల్ విజిట్ ద యునైటెడ్ నేషన్ బిల్డింగ్ దట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూయార్క్. Where it is there, beta? In the New York. See here, page number 26. The world wars. The world wars. Okay. Hi, Chandana. Teacher, Read page number 26, first paragraph. teacher, I'm in village. Not there with you, book? Teacher, yes. Okay. Pranit Reddy. Teacher, Read. the World War I broke out in August 1914. It was a terrible war in which several nations of the world were involved. The war started in Europe when the industrialized nations of the world became jealous of each other's powers. Each country wanted its own empire to grow. Millions of soldiers and other people were killed or wounded. Cities were destroyed, and there was a severe shortage of food. Yes, underline, children, and open bracket here. Okay, open bracket here, beta. And also underline here. August 1914. Okay, what was given here? World War I broke out in the August 1914. In the which year, beta? 1914. The World War broke out. It was a terrible war in which several nations of the world were involved. The war started in Europe. Where the war started? In the Europe. War means యుద్ధం. ఎస్, ఒక దేశం ఇంకో దేశం మధ్యలో గొడవలు అన్నమాట, ఫైటింగ్. ఎస్, వార్ అని చెప్తూ ఉంటాం, యుద్ధం. వరల్డ్ వార్ I స్టార్ట్ అయిన ఇయర్ ఏంటమ్మా బేట? 1914. in the month. It was a terrible war in which several nations of the world were involved. Several nations means different countries were involved in the war. The war was started in the Europe. Where the war was started? In the Europe. Then why the war was started? ఎందుకు యుద్ధం వచ్చింది వీటి మధ్య, అన్ని దేశాల మధ్య? Because
Industrialized nations of the world become jealous of each other powers. Okay, industrialized nations of the world become jealous of each other powers. Industrialized means, what is industrialized? Big factories were developed. For what purpose we will develop industrialized? To prepare number of things like aeroplanes, trains. Yes, children. Next, goods, different materials. Yes, steel industries, iron industries. Yes, దీస్ అంటే ఇవి డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఒక కంట్రీ ఒకరు డెవలప్ అయిపోతున్నారు అని జెలస్ అనేది అంటే ఈర్ష్య గుణం అనేది డెవలప్ అయిపోయింది ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్య. దే బిగాన్ టు వార్. ఈచ్ కంట్రీ వాంటెడ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎంపైర్ టు గ్రో. వాట్ ఈస్ ఓన్ ఎంపైర్ టు గ్రో? వాట్ ఈస్ ఓన్ ఎంపైర్ టు గ్రో బేటా? each country wanted its own empire to grow. Millions of soldiers and other people were killed or wounded. Cities were destroyed and there were a severe shortage of food. Each and every country ki oka king undali anukunnaru. Yes, who is the king? Ruler. Yes, ippudu evaru unnaru manaki each and every country ki? President. Yes, see here, millions of soldiers and other people were killed or wounded. ఈ వార్ లో ఏం జరిగిందమ్మా? Millions of soldiers and other peoples were killed. అంటే ఒకరు ఫైటింగ్ చేయడం వల్ల number of people died in this war. Soldiers were also died and some were wounded. కొంతమంది ఏమో చాలా దెబ్బలు తగిలి బతికిపోయారు, కొంతమంది ఏమో చనిపోవడం జరిగింది. చాలా వరకు ఇంత పెద్ద ఫైటింగ్ వల్ల ఫుడ్ షార్టేజ్ అనేది చాలా ఏర్పడడం జరిగింది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ స్మాల్ వీడియో. సిటీస్ వర్ ఆల్సో డిస్ట్రాయిడ్. అంటే పెద్ద పెద్ద సిటీస్ కూడా తగలబడడం, మంటలు పెట్టేసి కాలబెట్టేయడం, క్రాప్స్ ని కాలబెట్టేసేయడం, ఇలా చేయడం వల్ల ఫుడ్ కు కూడా వాళ్ళకి బ్రతకడానికి చాలా కష్టమైన రోజులు కూడా గడిపారు. In the World War I. After a few years of peace, World War II broke out in September 1939. Underline September 1939. Underline. All of you. It ended in the 1945. Underline 1945. USA dropped atomic bombs over two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. The loss of life and the destruction of cities in the World War II was much greater than the World War I. Yes, again, కొన్ని డేస్ తర్వాత పీస్, శాంతియుతంగానే ఉన్నారు. బట్ దే do not dissolve that. World War II also they broke out in the September 1939. మళ్ళీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ లాగానే కొన్ని డేస్ కి కొన్ని ఇయర్స్ గడిచిన తర్వాత సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ 1939 and it was ended in the 1945. Okay, when after USA dropped, who dropped atomic bombs? USA dropped atomic bombs over two Japanese cities. What are the two Japanese cities? Hiroshima and Nagasaki. The loss of life and the destruction of cities in the World War was two and was much greater than in the World War I. ఏం నష్టం జరిగింది? వరల్డ్ వార్ I తో కంపేర్ చేస్తే వరల్డ్ వార్ II లో చాలా నష్టం జరిగింది. చాలా పీపుల్ చనిపోయారు, ఫుడ్ లేదు, చాలా వరకు ఫుడ్ దొరకక చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ వరల్డ్ వార్ II లో. దెన్ దే బికేమ్ టు ఫార్మ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. ఈ వార్స్ వద్దు, ఈ వార్స్ వల్ల పీపుల్ కి అన్యాయం జరుగుతుంది, ఈ అన్యాయం కరెక్ట్ కాదు, ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు అని వీళ్ళు ఒక డిసిజన్ కి వచ్చి యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. వార్స్ ని వద్దు, ఆపేద్దాం అని ఒక రూల్ ని పెట్టుకొని వీళ్ళు ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. See here, వరల్డ్ వార్ I తో కంపేర్ చేస్తే వరల్డ్ వార్ II లోనే లాస్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎంతో మంది చనిపోవడం, సిటీస్ అన్ని కాలబడిపోవడం. యూ కెన్ ఆల్సో ఏబుల్ టు వాచ్ ఇన్ ద పిక్చర్, పేజ్ నెంబర్ 26.
destruction of London, World War I. చూడండి ఎంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ ఇది. World War I లో ఇంత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ని కూడా కాలబెట్టడం జరిగింది. ఎస్. నెక్స్ట్, డివిజన్ ఆఫ్ హిరోషిమా ఆఫ్టర్ ద న్యూక్లియర్ బాంబ్. హూ డ్రాప్డ్ న్యూక్లియర్ బాంబ్? యుఎస్ఏ వాళ్ళు న్యూక్లియర్ బాంబ్ ని వదలడం జరిగింది. ఎక్కడ? జపానీస్ సిటీస్ హిరోషిమా అండ్ నాగాసాకి. ఓకే, అసలు ఏమి లేకుండా జస్ట్ ల్యాండ్ మాత్రమే మిగిలిపోయింది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద పేజ్ నెంబర్ 26, సెకండ్ పిక్చర్. కార్తికేయ అండర్లైన్ దిస్. After the few years of World War II broke out in the September 1939, open bracket here, and it was ended after USA dropped atomic bomb. Few children are using screen. Yes, children, after the few years of peace, World War II broke out in the September 1939. Which year? 1939, and it was ended in the 1945. ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది బేటా? స్టార్ట్ అయింది 1939 లో, బట్ ఎండ్ అయింది 45 లో. ఆల్మోస్ట్ 6 years టైమ్స్ దే టుక్ ఫర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్. ఆగలేదు, కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంది. ఓకే, యుఎస్ఏ డ్రాప్డ్ అటామిక్ బాంబ్స్ టు జపానీస్ సిటీస్ హిరోషిమా అండ్ నాగాసాకి. అండర్లైన్. The loss of life and destruction of cities into World War II, it was much greater than in World War I. World War I తో కంపేర్ చేస్తే World War II లోనే చాలా వరకు నష్టం జరిగింది. This is World War I and this is World War II. Yes, after dropping atomic bombs. Who dropped atomic bombs? USA. Into Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. This Japan is a continent of Asia. Yes. Next. Okay, I will share you video. What's this? Watch this video, beta. I will explain you. What is this, beta? World War I broke out in August 1914. Yes, beta. Are you watching here? Visuals. ఈ pictures చూడగానే మీకు just idea అయితే వస్తుంది. Yes. See. Where this war was started, beta? In the Europe, when the industrialized nations of the world become jealous of each other powers. ఓకే, ఒక్క కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి జెలస్ అనేది పెరిగిపోయింది, ఈర్ష. Yes, World War II broke out in the 1939. See here.
It is ended in 1945 after USA dropped atomic bombs over two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. Then they decide to form the United Nations. అంటే ఫైటింగ్స్ అనేటివి జరగకుండా, అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా అంటే టూ కంట్రీస్ మధ్య అదర్ ఇంకా మోర్ దాన్ కంట్రీస్ మధ్య ఏమైనా గొడవలు ఉంటే కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి దే సెటప్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. ఎస్, ఎస్, ద వరల్డ్ వార్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2 ఏమైంది, ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు బేటా? బికాస్ in the World War II, the great loss of life and destruction took place. That's why they decided to form the United Nations to preventing wars in the future. మళ్ళీ ఇలాంటి వార్స్ అనేటివి ఫ్యూచర్ లో జరగకూడదు. ఎస్, ఇలా వార్స్ జరగడం వల్ల నష్టమే ఉంది, లాభం లేదు అని అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయారన్నమాట వాళ్ళు. ఓకే, yes, they set up a set of rules. అంటే రూల్స్ అనేటివి పెట్టుకోవడం జరిగింది. It is called Charter of the United Nations was made at a conference in San Francisco, USA. Okay, see children. First, it was signed by 15 countries on 24th October 1945. Today, 193 countries are joined, are the member of the United Nations. See beta, how they work. UN functions and objectives. United Nations task and objectives: protecting human rights, securing peace. అంటే ఫస్ట్ దీని ఏమేంటి, వార్స్, ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్య వార్ జరగొద్దు అండ్ వరల్డ్ అంతా కూడా పీస్ గా ఉండాలి, శాంతియుతంగా ఉండాలి. ఎస్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్, ఓకే, డబ్బు సంపాదించుకునే మార్గాలు. ఎస్ నాన్న, ప్రొటెక్టింగ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఎలాంటి ప్రజలకైనా కూడా అన్యాయం అనేది జరగకూడదు. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. క్రైమ్స్ కమిటెడ్ బై ద నాజియస్ అండ్ హిట్లర్స్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ డ్యూరింగ్ ద 1930s, రూట్స్. అంటే వీటి వల్లనే వీళ్ళు యుఎన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. యునైటెడ్ నేషన్ టాస్క్ అండ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, ప్రొటెక్టింగ్ హ్యూమన్ రైట్స్, securing peace, economic and social developments. To maintain international, okay, sends military force or peace keeping force to prevent wars. Yes, they set up military force to prevent wars. అంటే వార్స్ జరగకుండా ఉండడానికి కోసమే మనకి మెయిన్ గా మిలిటరీ ఫోర్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. See here, UN sends military force or peace keeping force to prevent war. వార్ అనేవి ఒక కంట్రీకి ఇంకొకరికి మధ్య జరగకూడదు. Yes, are you watching in the news channels? చైనా బార్డర్ వాల్, మన ఇండియాకి చైనాకి మధ్య మొన్నటి వరకు కొంచెం గొడవలు జరిగాయి, చూసారా? Yes, who are participating in that? Military people only, na? Yes, to friendly relationship between nations. Yes, the United Nations Universal Declarations of Human Rights adopted by the UN General Assemblies. UN encourage respect for human rights and the freedom of all the people. Yes, yes, to achieve international cooperations in solving economic, social, cultural and humanitarian problems. They will sit and solve these
problems. Yes, it helps to fight diseases and prevent environment. See children, మనం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ గురించి మనం వ్యాక్సిన్ రెడీ చేసుకున్నాం అవునా, మన గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎస్, పేద దేశాలకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎస్, లైక్ మాల్దీవ్స్. ఎస్ నానా, సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఫైట్ డిసీజెస్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. వాటి యొక్క ఎయిమ్స్ అన్నమాట. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్? All the members who took the membership in the UN, they are all equal, and all the member of countries must obey the charters. అంటే వాళ్ళు పెట్టిన రూల్స్ ని ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకు? అది ఫేక్ గా ఉండవు, అందరికి ఈక్వల్ రైట్స్ కలిగే విధంగానే ఉంటాయి. Isn't it? Yes, the countries must try to settle the differences by peaceful means. The UN will not interfere in the domestic affair of any country. Then what is the structure of the UN? The General Assembly, the Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council, the International Court of Justice, the Trusteeship Council. With these, the General Assembly. General Assembly is made up of 193. They will meet 193 countries people. One member will meet from in each and every country. అంటే ప్రతి ఒక్క కంట్రీ నుంచి ఒకరు ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఉంటారు. అండ్ దే విల్ మీట్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. Read the scroll down sentence, Nana. Don't sit simply. It also takes care of the programs related to education, health, and culture. It looks after several agencies that work for poor and needy. WHO, special agencies. They deal with food, air, health, education, environment, and agriculture.
Okay. Remaining part I will show you in next class. Okay, children. ఇప్పటివరకు మనకి ఎన్ని వార్స్ జరిగాయి? World War I and World War II. When the World War broke out? In which year? Pranav, in which year World War I broke out? Pranav. Pranav, talk to me. Teacher, In in which year World War I broke out? August 1994. 1914. 94 కాదు, 1914. 1914. Yes, very good. Next. Harshita. Teacher, World War II broke out in dash year. September 1939. 9000. 1939. 1939. 1939. And ended in the which year? Which year? 1945. Very good. 1945. John Wesley. Ma'am, Which country dropped atomic bombs over Japanese cities? ma'am, USA. USA dropped atomic bombs over 2 Japanese cities. Then G. Kartikeya, what are those 2 cities? Teacher, USA dropped atomic bombs over 2 Japanese cities. What are the 2 cities? Name the 2 cities. USA dropped atomic bombs over 2 Japanese cities. Japanese and Hiroshima, Hiroshima and Nagasaki. Nagasaki. Okay. Next. A. Haripriya. In which war, in World War I or World War II, the loss of life and destruction of cities took place? Yes, the loss of life and destruction of cities took place in World War I or World War II. World War II. Okay. Next. Sai Rishit. Ma'am, 27, first paragraph. Read here. The formation of the United Nations. ma'am, Read this paragraph. ma'am, which one? 27 page, first one. Ma'am, Book ఉందా అసలు నీ దగ్గర? ma'am, there. Page number 27, first paragraph. Read. After World War II, 2. the nations of the world came together to find ways of creativity, preventing wars in Future. The Tremendous. discussion and Destruction. misery of the 2 wars had made Them. wiser. Stop.
Shushant. 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 Talk to me, Shushant. Ajay Nayak. Teacher, Read. just first paragraph. సాయి రిషేత్ ఎక్కడికి స్టాప్ చేశాడో నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లైన్ కంటిన్యూ చేయి. The tremendous. The tremendous over 2 lines. Now the sixth line. Sixth line. Yes. As a result of their efforts, the United Nations was born in the year 1945. A set of rules called the Charter Shorter. Charter of the United Nations was made at a conference in San Francisco, USA. It was signed by 50 member countries on 24 October 1945. Today, 193 countries are members of the United Nations. Okay. Okay. What better? The formation of the United Nations. Why they wanted to form the United Nations? Yes, అన్ని నేషన్స్ ని కూడా రమ్మని పిలిచారు. ఎందుకు? అన్ని కంట్రీస్ ని కూడా వార్స్ మళ్ళీ జరగకూడదు, మనందరం కూడా ఒక ఒప్పందానికి వద్దాం. ఓకే, వార్స్ జరగకుండా మనం చూసుకుందాం, కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్య ఫైటింగ్స్ అనేవి ఉండకూడదు అని వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. See here, after World War II, the nations of the world came together to find ways of preventing wars in future. అంటే ఫ్యూచర్ లో వార్స్ అనేటివి, యుద్ధాలు అనేటివి జరగకూడదు. ఓకే, the tremendous destruction and misery of 2 wars had made them wiser. ఓకే, ఈ 2 wars వల్ల వాళ్ళకు ఒకటి తెలిసి వచ్చింది. ఏం తెలిసి వచ్చింది? ఈ వార్స్ వల్ల లాభం ఏమీ లేదు, నష్టమే ఉంది, డిస్ట్రక్షనే ఎక్కువగా ఉంది, పీపుల్ చనిపోతున్నారు. లాట్ ఆఫ్ tremendous destructions took place in the World War I and World War II. That's why, as a result of their efforts, the United Nations was born in the year 1945. In which year they set up this? 1945. All of you underline this beta. Okay. United Nations was born in the year 1945. Underline. When the United Nations born ante start cheyadam ani ardham. Okay. 1945. After World War II. Are you observing here building? Yes. The United Nations building in New York. Where it is there? In New York. Okay. The people from different countries will visit once in a year in this building. Okay. See, a set of rules called the Charter of the United Nations. What? The United Nations was made at a conference in the San Francisco, USA. It was signed by 50 members countries on 24th October 1945. Today,
193 countries are members of the United Nations. Okay, underline here beta, open bracket, a set of rules called the Charter of the United Nations. అంటే ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చెయ్యకూడదు అనేది కొన్ని రూల్స్ వాళ్ళు రాసుకోవడం అనేది జరిగింది, పెట్టడం అనేది జరిగింది. The rules were called Charter of the United Nations and was made at the conference in San Francisco, USA. It was signed by 50 member countries on the 24th October 1945. Open bracket here. How many members joined in these United Nations, beta? First, 50 member of countries, 50 countries joined in the year 1945 October. Yes, 50 countries in the year 1945 October. And now the United Nations took the membership in this 193 countries. How many countries now? 193 countries took up the membership in the United Nations. Okay, what is the aim of United Nations? To prevent the wars in future లో ఎలాంటి వార్స్ అనేటివి జరగకుండా. ఓకే, ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క ఎయిమ్స్. అవునా? See better, aims of the UN. Then what is the main aims of the UN? According to the Charter of the UN. Then what is the Charter of the UN? Set of the rules. అన్ని కొన్ని రూల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కదానికి. Yes, isn't it? Yes. The Charter of the UN, it aims to, what is the aim? To maintain international peace and security. Okay, what is the international peace and security? The main aim of the United Nations is to prevent war. Disputes are discussed at the meeting and efforts are made to find peaceful solutions. Sometimes when there is danger of wars between two nations, the UN send a military force called the peacekeeping force to prevent wars. Okay, see beta, to maintain international peace. అంటే ఈ UN లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి బేటా? ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ ఫైటింగ్ చేయకూడదు. ఓకే, టు మెయింటైన్ దెమ్ పీస్, శాంతియుతంగా ఉంచాలి. సెక్యూర్, వేరే కంట్రీ ఇంకో కంట్రీని అంటే నాశనం చేయకుండా కాపాడడం ది UN యొక్క బాధ్యత. ఎస్, see here, the main aim of United Nations is prevent war. Wars జరగకుండా కాపాడడం. And disputes are discussed at the meetings and our efforts are made to find peaceful solutions. Okay, they are allowed to sit and discuss to make the peaceful solutions. Okay, fightings తో సర్ది చెప్పుకోకుండా కూర్చొని మాట్లాడుకొని చర్చించుకునే విధంగా UN సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ దేర్ ఈస్ డేంజర్ ఆఫ్ వార్స్ బిట్వీన్ టూ నేషన్స్, ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్య డేంజరస్ వార్స్ కనుక అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్లయితే దిస్ UN విల్ సెండ్ ద పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్. See here, military force. This military force is also called peacekeeping force. Yes children, underline peacekeeping force to prevent wars. Just now we watched in the video. Yes, peacekeeping force, number of people will, military force will come and stop the wars. Okay, wars jaragakunda chudadam. This UN sends a military force called the peacekeeping force to prevent wars. Wars jaragakunda addukodaniki military people ni ekku మొత్తంలో పంపించడం జరుగుతుంది. Okay, next, to develop friendly relation between nations. Yes, friendly relations మాత్రమే ఉండాలి. ఫైటింగ్స్ అనేవి జరగకూడదు. ఎందుకంటే World War II లో వాళ్ళకి తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే చాలా ఇయర్స్ వరకు ఫుడ్ లేకుండా అండ్ ఎంతో నష్టం, ఆస్తి నష్టం కానీ, సిటీస్ అన్ని కూడా కాలిపోవడం, కూలిపోవడం కానీ, ప్రజలు చనిపోవడం కానీ, చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేశారు. సో దే డిసైడెడ్ టు డెవలప్
ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ బిట్వీన్ నేషన్స్. అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవ్వాలి. ఓకే, టు ఎంకరేజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్. టు ఎంకరేజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్, ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ కి ఫాలోయింగ్ అంటే స్పెసిఫిక్ రైట్స్ అనేటివి ఉండాలి. అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్, ప్రతి ఒక్క పీపుల్ కి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండాలి. అంటే ఇంకొకరి ఏంటి బిడ్డ పెత్తనంలో ఉండద్దు, స్లేవరీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ మెంబర్స్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద యుఎన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ అన్హెల్డ్ ఇన్ దే country. What beta? All member nations of the UN are expected to ensure the human rights are upheld in their countries. Okay, each and every members should, all members of the nations of the UN are ensure that human rights are upheld in their countries. To encourage respect for human rights and the freedom of all the people, all member nations of the UN are okay. Harichandana, are you sleeping? Sit properly. Okay. Vaishvik. Vaishvik. Read page number 27, aims of the UN. According to this chapter of the UN, its aims are to maintain international peace and security. The main aim of the United Nations is to prevent war. Disputes are discussed at the meetings and efforts are made to find peaceful solutions. Sometimes, when there is a danger of war between two nations, the UN sends a military force called the peacekeeping force to prevent war. Okay, stop. Next. Akhil. Akhil. Mute చేసేసావా? Very good. Dikshita. Teacher, Read. to develop friendly relations between nations, to encourage respect for human rights and the freedom of all the people. All member nations of the UN are expected to ensure that human rights are upheld in their country. To achieve international cooperation in solving economic and social problems. It believes that the world can have lasting peace only when all the nations of the world achieve progress and development. Therefore, it expects the richer nations to help the poorer countries improve their living conditions. It also helps to improve education in these countries, to help fight diseases and